హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ముందు క్లాస్లో మీన్ అనేది డైరెక్ట్ మెథడ్లో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూసాం. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో డీవియేషన్ మెథడ్లో మీన్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. సో డైరెక్ట్ మెథడ్ ఉన్నప్పుడు డీవియేషన్ మెథడ్ ఎందుకు వచ్చింది? డైరెక్ట్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం, ఫ్రీక్వెన్సీని క్లాస్ మార్క్. సో పెద్ద వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ అనేది కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఆ డైరెక్ట్ మెథడ్ని ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేయడానికి, అంటే ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం డీవియేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో డీవియేషన్ మెథడ్ సో స్టాటిస్టిక్స్ కి సంబంధించి మీన్ క్వశ్చన్, మీడియన్ క్వశ్చన్, మోడ్ క్వశ్చన్, ఏ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినా కూడా ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే ఇచ్చినటువంటి ఈ టేబుల్ని వర్టికల్గా రాసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ మనకు క్లాస్ ఇంటర్వెల్, సెకండ్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, సో ఈ రెండు కూడా మనకి క్వశ్చన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని మనము వర్టికల్గా రాసుకుంటున్నాం. క్లాస్ ఇంటర్వెల్, క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి? ఫస్ట్ది 10 to 25, ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి 2, 25 to 40, ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి 3, 40 to 55, 7, 55 to 70, it is again 6, 70 to 85, 6, 85 to 100, again it is 6. Number of students ఏమంటారంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఫ్రీక్వెన్సీని fi తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. fi is nothing but frequency. సో డైరెక్ట్ మెథడ్లో మనం ఏం చేసామంటే క్లాస్ మార్క్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. క్లాస్ మార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాక ఈ క్లాస్ మార్క్ని ప్లస్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంటూ చేసి డివిజన్ చేయడంతో మనకి ఆన్సర్ అనేది వచ్చింది. సో ఇందులో కూడా మనం ముందుగా క్లాస్ మార్క్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్లాస్ మార్క్ డైరెక్ట్ మెథడ్లో అయినా కూడా, డీవియేషన్ మెథడ్లో అయినా కూడా మనం క్లాస్ మార్క్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో క్లాస్ మార్క్ xi రిప్రజెంటెడ్ విత్ xi. సో ఈ క్లాస్ మార్క్ అనేది ఎలా వస్తుంది చూడండి. ఈ లోవర్ లిమిట్, ఈ అప్పర్ లిమిట్ రెండు యాడ్ చేసి 2 తో డివైడ్ చేస్తే వస్తుంది. ఒకటి చేస్తాను నేను ఇక్కడ. 10 is the lower limit plus 25 is the upper limit divided by 2. lower limit, upper limit యాడ్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేదే క్లాస్ మార్క్. 10 plus 25, 35 by 2. So that is nothing but 17.5. How much? 17.5. Next, here one more I will do. 25 is the lower limit here. 25 is the lower limit plus 40 is the upper limit. రెండు యాడ్ చేసి 2 తో డివైడ్ చేయండి. అప్పుడు మనకి క్లాస్ మార్క్ అనేది వస్తుంది. సో క్లాస్ మార్క్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ 65. 25 plus 40 is 65 by 2. 65లో సగం, 65లో సగం ఎంత? 32.5. 65లో సగం 32.5. సో ఈ రకంగా ముందుగా మనం క్లాస్ మార్క్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది 32.5. 65లో సగం ఎంత? 32.5. అలాగే ఇక్కడ 40 plus 55 by 2. ఎందుకు 40 plus 55?
ఎందుకంటే ఇక్కడ లోవర్ లిమిట్ 40 ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ 55, ఈ రెండు యాడ్ చేసి 2 తో డివైడ్ చేయాలి, అప్పుడే మనకి క్లాస్ మార్క్ వస్తుంది. ఆ విషయం మనకు తెలుసు కదా. సో 40 ప్లస్ 55 ఇస్ 95 బై 2. 95 లో సగం ఎంత? 47.5. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి 55 ప్లస్ 70. 55 ప్లస్ 70 హౌ మచ్? 55 ప్లస్ 70. 55 plus 70 by 2. How much? 125. Addition of these two, 125 by 2. 125 లో సగం ఎంత? 62.5. 120 లో సగం 60, 5 లో సగం 2.5, 62.5. Next again 70 plus 85 by 2. 155 by 2. 155 అంటే దీంట్లో సగం 72.5. నెక్స్ట్ 85 plus 100 by 2. This is 185 by 2. 185 అంటే 180 లో సగం 90, 5 లో సగం 2.5, 92.5. సో ఈ రకంగా మనకి క్లాస్ మార్క్ అనేది రావడం జరిగింది. డైరెక్ట్ మెథడ్లో ఏం చేస్తాం మనము? ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని, ఈ క్లాస్ మార్క్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసి వచ్చిన టోటల్ని టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీతో డివైడ్ చేస్తాము, మనకు అది ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎప్పుడైతే పెద్దగా ఉంటాయో 92, 72, మల్టిప్లికేషన్ అనేది మనకి కష్టంగా మారుతుంది. సో అలాంటప్పుడు మనం యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటంటే డీవియేషన్. సో డీవియేషన్ మెథడ్. సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక వాల్యూని క్లాస్ మార్క్లో నుంచి ఏదైనా ఒక వాల్యూని మనం అజ్యూమ్డ్ మీన్గా తీసుకుంటాం. వాట్ ఇస్ దట్? అజ్యూమ్డ్ మీన్. ఏ క్లాస్ మార్క్లో నుంచి ఒక వాల్యూని అజ్యూమ్డ్ మీన్, అజ్యూమ్డ్ మీన్ అని అనుకుంటాం. ఏ ఎనీ వాల్యూ, దీన్ని అనేది తీసుకోవచ్చు, ఈ వాల్యూ అనేది తీసుకోవచ్చు, ఈ వాల్యూ అనేది తీసుకోవచ్చు, ఈ వాల్యూ ఎనీ వాల్యూ యూ కెన్ టేక్. సో ఐ యామ్ టేకింగ్ 47.5 as a assumed mean. So deviation is denoted with di. Di is nothing but xi minus a, xi minus a. క్లాస్ మార్క్ లో నుంచి మనం ఏదైతే మీన్ ని అజ్యూమ్ చేసుకున్నామో దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయగా వచ్చేది డీవియేషన్. సో ఇక్కడ xi వచ్చేసి 17.5 మైనస్ 47.5. సో 47.5 లో నుంచి 17.5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. 5 minus 5 0, 7 minus 7 0, 4 minus 1 3, 30 minus 30. So which is greater? Minus is greater, minus 47. So we are getting minus 30. Next, same here, 32.5 minus 47.5. xi means 32.5 minus assumed mean 47.5. మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఈ 47.5 లో నుంచి xi we have to subtract. 5 minus 5 0, 7 minus 2 5, 4 minus 3 is 15 minus 50. Next again xi is 47.5 minus a is also 47.5. The result will be 0. 47.5 minus 47.5. What is plus? What is minus? So the result will be 0. Next here 62.5 minus 47.5. 62.5 లో నుంచి
47.5 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 5 లో నుంచి 5 ఒక 0, 2 లో నుంచి 7 goes కాబట్టి borrowing 10 borrowing 10 plus 2 is 12, 12 minus 7 is 5. సో ఇక్కడ 5 ఉంటుంది, 5 లో నుంచి 4 వస్తుంది. సో we are getting 15. Next year 72.5 minus 47.5, you will get 30 difference. Next 92.5 minus 47.5, you will get 45 difference. So 92.5 నుంచి 47.5 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి. 5 లో నుంచి 5 అంటే 0, 2 లో నుంచి 7 goes కాబట్టి cut this 9 right 8, borrowing 10, 10 plus 2 is 12, 12 minus 7 is 5, 8 లో నుంచి 4 అంటే 4, 45. సో ఇది డీవియేషన్. ఐ హోప్ డీవియేషన్ ఎలా వస్తుంది అర్థమైంది కదా. సో ఇదంతా కూడా మనం ఇక్కడ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, క్యాల్కులేషన్ అంతా రఫ్లో చేసుకుని ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాస్తే సరిపోతుంది. Just for your understanding, I am writing all these here. So these two from the table, ఈ రెండు కూడా టేబుల్ లో నుంచి క్లాస్ మార్క్ అనేది ఎలా వస్తుంది, లోవర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ బై 2. సో ఇది కూడా మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా 17.5 రాస్తే చాలు. బట్ మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇవన్నీ కూడా నేను క్యాల్కులేట్ చేసి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో డీవియేషన్ వచ్చేసింది. డీవియేషన్ ఎలా వచ్చింది, ఈ క్లాస్ మార్క్ లో నుంచి ఒక వాల్యూ, ఎనీ వాల్యూ వి కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అస్యూమ్డ్ మీన్. ఈ అస్యూమ్డ్ మీన్ ని ఈ క్లాస్ మార్క్ లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే మనకు వచ్చేది డీవియేషన్. సో ఇక్కడ క్లాస్ మార్క్ ఏంటి 17.5, దాంట్లో నుంచి 47.5 అస్యూమ్డ్ మీన్ తీసేస్తే ఇక్కడ మనకు వచ్చేది -30. సో ఆ రకంగా మనకి డీవియేషన్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే డీవియేషన్ వాల్యూస్ వచ్చాక ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ డీవియేషన్ చేయాలి. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని ఈ డీవియేషన్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది, ఫస్ట్ 2 into -30, నెక్స్ట్ 3 into -15, this value 7 into 0, okay, next 6 into 15, again 6 into 30, 6 into 45. So multiply చేద్దాం. ఇక్కడ 2 into 30 plus into minus will be minus, 2 into 30 is 60, first plus into minus will be minus, 3 into 15 is 25, 7 into 0 will be 0, 15 6 are 90, 6 into 30 180 here, 36 are 180, 6 into 45 into 6 here will do 6 5s are 30, 3 here, 6 4s are 24 plus 27, 270. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మనకి రెండు నెగటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, మిగతా అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో నెగటివ్ వాల్యూస్ టోటల్ ఎంత చూద్దాం. 60 minus 45 టోటల్ 105. ఈ టోటల్ నెగటివ్ వాల్యూస్ టోటల్ వచ్చేసి 105. పాజిటివ్ వాల్యూస్ టోటల్ చూసుకోండి అలాగే 0. సో 9 plus 8 7, 70, 70 plus 7 is 24, 2 here, 2 plus 1 3, 540. So 540 above positive values total. So positive values 3 ఉన్నాయి, 90, 180, 270, and negative values వచ్చేసి 2 ఉన్నాయి. పాజిటివ్ వాల్యూస్ టోటల్ వచ్చేసి 540, నెగటివ్ వాల్యూస్ టోటల్ వచ్చేసి 105. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి F5 DI సిగ్మా F5 DI 0 నుంచి 5 వరకు కాబట్టి బారోయింగ్ కట్ అండ్ రైట్
10 borrowed, 10 minus 1 is 5. So here 3, 5 minus 1 is 4. So 435. Sigma Fi di is nothing but 435. So next వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మీన్ కనుక్కోవాలి. సో మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా వచ్చేసి a ప్లస్ సిగ్మా fi di బై సిగ్మా fi. ఇది ఫార్ములా. అజ్యూమ్డ్ మీన్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 47.5 ప్లస్ సిగ్మా fi di 435. Total frequency how much, 30. Sigma fi, write that 30 here. 435 sigma fi di, total frequency sigma fi is 30. So cancellation we have to do. 435 30 ones are 30. Okay, 3 here, 1, 135. So how many times it will go, 34 times. 34 times is 120. How much left, 15 left. Put it out, it becomes 0, 150. 35 times, so 14.5 angles, 47.5 plus 14.5 angles, 47.5 plus 14.5 angles here. Add these two, you will get the final answer. 47.5, 14.5. This is 0. 1 carry, 12, 1. 62. So mean is 62. Mean will be same if you do direct method, deviation method or step deviation method. మనం ఏ మెథడ్ లో చేసినప్పటికీ కూడా మీన్ అనేది సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది, సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. నేను ఇదే క్వశ్చన్ కి మనం డైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఆన్సర్ చేసాము. సో మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, 62 మీన్ we got it. So now also we are getting the same answer. So క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎనీ వన్ మెథడ్, డైరెక్ట్ మెథడ్ కానీ, డీవియేషన్ మెథడ్ కానీ, స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్, ఎనీ వన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఆన్సర్ అనేది చేయొచ్చు. కానీ పర్టికులర్గా డీవియేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి చేయాలి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా డీవియేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది మీకు అంతా అర్థం కావడానికి స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ నేను రాయడం జరిగింది. 1-2 సార్లు ఈ వీడియో చూస్తే మీకు ఖచ్చితంగా డీవియేషన్ మెథడ్ అనేది అర్థమవుతుంది. సో follow this method. Any doubts you can comment in the comment section.